+1 ബോട്ടണിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ലെസണിൽ നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഈ ലെസണിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. നന്നായി ശ്രമിക്കുക. ഇത് +1 പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആനുവൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. Question number 1. In maize grain, the part which contains proteins is A. Scutellum, B. Endosperm, C. Aileron layer, D. Radicle and E. plumule. മെയ്സിൻ്റെ സീഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ലെയർ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള അലിറോൺ ലെയർ ആണ്. The outer layer of endosperm is proteinaceous. It is called aileron layer. So, answer is C. Aileron layer. Question number 2. In bombax, the leaf is A. Trifoliate palmate, B. Quadrifoliate palmate, C. Unipinnately compound, D. Multifoliate compound, and E. Tripinnately compound. This is the leaf of bombax. It is having many leaves at the tip of the rachis. So, it is a compound leaf. Answer D. Multifoliate compound. Multi means many. Foliate means leaves. Question number 3. Chrysanthemum multiplies by A. Runner, B. Sucker, C. Stolon, D. Bulbils, and E. Rhizome. Chrysanthemum is an example for sucker. Sucker is a subaerial modification found in certain weak-stemmed plants. It is a lateral branch formed from axillary bud of the basal underground portions of the main stem. The sucker grows horizontally beneath the soil, turns upwards at a slanting angle, and gives rise to a leafy shoot. So, the answer B. Sucker. നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. റണ്ണർ ഈസ് എ ക്രീപ്പർ വിത്ത് ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ ഇന്റർനോട്ട്സ്. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലീവ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട്സ് ബിലോ ഫ്രം ഈച്ച് നോട്ട്. മെനി ഗ്രാസസ്, ഓക്സാലിസ്, ഹൈഡ്രോകോട്ടൈൽ എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റണ്ണർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. അടുത്തത് സ്റ്റോളൻ. Stolon is a special type of runner which originates from the base of the stem. After growing aerially for some time, the branch fixes downwards to touch the soil, where its terminal bud gives rise to a new shoot and roots. Jasmine is an example for stolon producing plant. Next is rhizome. Rhizome is a thick, prostrate dorsiventral underground stem. It grows horizontally beneath the soil surface. It possesses the nodes and the internodes. It is irregularly branched and its nodes bear the scale leaves and the buds. The adventitious roots and the aerial shoots develop from the nodes. The stem is thick and fleshy due to the storage of food materials. Example, ginger and banana. Next, bulbil. Bulbil is a modified vegetative bud with stored food meant for reproduction. Example, agave, cymbopogon, diascorea, etc. Question number 4. In Nepenthes, the picture is modified A. Leaf tip, B. Leaf lamina, C. Lower part of petiole, D. Upper part of petiole, and E. Stem. In Nepenthes, the lamina becomes modified into a flask-shaped structure called pitcher to capture insects. The basal part of the petiole is flattened like a leaf. The photosynthesis is carried on by this wing-like basal part of the petiole. So, the answer B. Leaf lamina. Question number 5. When petals are free, the corolla is called A. Polypetalous, B. Gamopetalous, C. Polysepalous, D. Gamosepalous, and E. Apocarpus. Polypetalous means petals free. Gamopetalous means petals united.
Polycephalus, sepals free. Gamocephalus, sepals united. Apocarpus, ovary free. Answer A. Polypetalous. When the petals are free, the corolla is called polypetalous. Question number 6. The leaves without petiole is A. Sessile, B. petiolate, C. rachis, D. lamina and E. stipule. ഈ പടം നോക്കിയാൽ ലീഫിൻ്റെ വിവിധ പാർട്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ദി സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് petiole. A leaf having petiole is called petiolate. The leaf without the petiole is said to be sessile. The main stalk of the compound leaf is known as rachis. On the rachis, the leaflets are arranged. There are small lateral outgrowths developed on either side of the leaf base. They are called stipules. So, the answer is A. Sessile. The leaves without petiole is called sessile. Question number 7. A flower without non-essential whorls is called A. Dioecious, B. Monoecious, C. Hermaphrodite, D. Echlamidious, E. Monochlamydious. ഒരു ഫ്ലവറിലെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ വേൾസ് ആണ് കാലിക്സും കൊറോളയും. കാലിക്സും കൊറോളയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളെയാണ് ഡൈക്ലാമീഡിയസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാലിക്സോ കൊറോളയോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളാണ് മോണോക്ലാമീഡിയസ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളെ എക്ലാമീഡിയസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഡയീഷ്യസ് എന്നാൽ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും വേറെ വേറെ ചെടികളിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കണ്ടീഷനാണ് ഡയീഷ്യസ്. മൊണീഷ്യസ് എന്നാൽ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലാന്റ്സ് ആണ് മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ്. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈസെക്ഷൽ ആണ്. ഒരു പൂവിൽ തന്നെ മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളെ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ എ ഫ്ലവർ വിതൗട്ട് നോൺ എസെൻഷ്യൽ വേൾസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഡി. Echlamidious flowers. Question number 8. Storage roots occurring in clusters from the base of the stem are A. Fasciculated roots, B. Tuberous roots, C. Beaded roots, D. Annulated roots and E. Nodulous roots. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം. Fasciculated roots. When the tuberous storage roots occur as a cluster at the base of the stem, they are said to be fasciculated roots or fasciculated tuberous roots or fascicled tuberous roots. Example, asparagus and dahlia. Tuberous roots or tubercular roots. Adventitious roots of some plants may be swollen due to the storage of food materials. Such roots have no definite shape and are called tubercular roots. Example, sweet potato. In sweet potato, some adventitious roots become swollen due to the food storage. These tuberous storage roots arise from the lower side of the stem at the node. They have no definite shape. Each tuberous storage root occurs singly. Now you can see monoliform roots. When the storage roots swell at intervals and looks like a beaded structure, they are said to be monoliform roots or beaded roots. Example, bitter gourd and portulaca. Nodulous roots. When the slender roots are swollen abruptly at the apex, they are said to be nodulous roots. Example, curcuma amada, mango, ginger. Annulated roots. When the swelling are in a series of rings placed one above the other on the roots, they are said to be annulated roots. Example, ipecac or psychotria. So the answer, storage roots occurring in clusters from the base of the stem are A. Fasciculated roots. Question number 9. Development of fruits without fertilization is A. Parthenogenesis, B. Pseudogamy,
C. Autogamy, D. Sporogamy, and E. Parthenocarpy. Answer E. Parthenocarpy. The development of fruits without fertilization is parthenocarpy. മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പാർത്തനോജനസിസ് is the production of young ones without fertilization. Pseudogamy means any reproductive process that requires pollination but does not involve male inheritance. Autogamy means pollination within a flower. Sporogamy is the fertilization of a seed plant involving passage of the pollen tube into the ovule by the micropyle. Question number 10. Phyllotaxy is the arrangement of A. Veins in a leaf, B. Flowers on a branch, C. Leaves on a branch, D. Axillary buds on the plant, and E. Phloem in the vascular bundle. Answer C. Leaves on a branch. Phyllotaxy is the arrangement of leaves on a branch. മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് the arrangement of veins in a leaf is called venation. The arrangement of flowers on a branch is called inflorescence. Question number 11. Insectivorous plants occur in A. Waterlogged soil, B. Soil deficient in salts, C. Soil rich in trace elements, D. Soil deficient in nitrogenous compounds, and E. Dry soil. Answer D. Soil deficient in nitrogenous compounds. Insectivorous plants occur in soil deficient in nitrogenous compounds because the insectivorous plants are adapted to live in an environment having no nitrogenous compounds because they compensate the availability of nitrogenous compounds by digesting the insects trapped by these insectivorous plants. Question number 12. Which is the parasitic plant? A. Cuscuta, B. Nepenthes, C. Water hyacinth, D. Drosera, and E. Utricularia. Answer. The parasitic plant among these is A. Cuscuta. Cuscuta is a complete stem parasitic plant which is a leafless non-green plant. Nepenthes is an insectivorous plant. Water hyacinth is a water plant which is called terror of Bengal. Utricularia is another insectivorous plant living in water. Drosera is another insectivorous plant growing in terrestrial conditions. Question number 13. Identify the monocarpic palm. A. Areca, B. Borassus, C. Calamus, D. Corypha, and E. Ileis. ഇത് കോറിഫ പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഇസ് എ മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്. ആൻസർ ഡി. കോറിഫ. ഇത് കുടപ്പനയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം പൂക്കുന്ന ചെടിയാണ് മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോറിഫ. ഒരു മോണോകാർപ്പിക് പാം ആണ്. മറ്റുള്ള പാമുകൾ പോളികാർപ്പിക് ആണ്. ദേ ഫ്ലവർ മെനി ടൈംസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. The plants that grow in soils with a high concentration of sodium chloride, magnesium sulfate, and magnesium chloride are called A. Succulents, B. Halophytes, C. Xerophytes, D. Mesophytes, and E. Ephemerals. Answer B. Halophytes. The plants that grow in soils with a high concentration of salts are called halophytes. മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം. എ. സക്കുലൻസ്. സക്കുലൻറ്റ് ഈസ് എനി പ്ലാന്റ് വിത്ത് തിക്ക് ഫ്ലഷി ടിഷ്യൂസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ്. സം സക്കുലൻസ്, എക്സാമ്പിൾ cacti, store water only in the stem and have no leaves or very small leaves, whereas others like agaves store water mainly in the leaves. Mesophytes are terrestrial plants which are neither adapted to particularly dry nor particularly wet environments. നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന പ്ലാവ്, മാവ്, തേക്ക്, ഈട്ടി മുതലായ മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മീസോഫൈറ്റുകളാണ്. സീറോഫൈറ്റ്, എനി പ്ലാന്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ലൈഫ് ഇൻ എ dry or physiologically dry habitat by means of mechanisms to prevent water loss or to store available water,
Succulents such as cacti and agaves have thick, fleshy stems or leaves. Ephemerals. An ephemeral plant is one marked by short life cycles. The word ephemeral means transitory or quickly fading. Question number 15. Root hairs are found on A. Zone of elongation, B. Adventitious roots, C. Root cap, D. Apical meristem and E. Zone of maturation. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ റൂട്ട് ഹെയർസ് സോൺ ഓഫ് മെച്ചുറേഷനിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. സോ ദി ആൻസർ ഇ സോൺ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. റൂട്ട് ഹെയർസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺ സോൺ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ. Question number 16. An example of artificial system of classification was proposed by A. Bentham and Hooker, B. Engler and Prandtl, C. Linnaeus, D. Bessey and E. Hutchinson. Answer Linnaeus. Carolus Linnaeus proposed an artificial system of classification, that is two kingdom classification. Question number 17. Which is modification of leaf? A. Phylloid, B. Cladode, C. Phyloclad, D. Comb and E. Rhizome. Answer A. Phylloid. The modification of leaf is phylloid. In some plants like Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petiole in the plants expand, become green and synthesize food. Such a green flattened petiole or rachis is called phylloid. മറ്റ് options: Phyloclads. These are green flattened, example Opentia, or fleshy cylindrical, example Euphorbia, structures which perform the function of photosynthesis. They bear several nodes and internodes. The leaves are reduced to spines to minimize transpiration. Cladode. A cladode is a phyloclad with one or two internodes only. Example Asparagus ruscus. Question number 18. Flowers having one set of essential organs are A. Monoecious, B. Dioecious, C. Bisexual, D. Polygamous and E. Unisexual. Answer E. Unisexual. Flowers having only one set of essential organs are called unisexual flowers. Question number 19. A dry indehiscent fruit is A. Caryopsis, B. pod, C. follicle, D. Lumentum and E. capsule. Answer A. Caryopsis. A dry indehiscent fruit is Caryopsis. റൈസ്, വീറ്റ് എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. Question number 20. Thorn is modified branch because A. It is hard, straight and pointed, B. It is part of plant, C. It arises in the axil of a leaf, D. It is defensive organ and E. It arises from the leaf base. In a plant, branches are originating from the axils of leaves. So here the thorn is a modified branch because it arises in the axil of a leaf. So the answer is C. It arises in the axil of a leaf. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. Thank you very much. Subscribe, like and share Raju's Science World for more videos.